や、もちろんそう、還元三章。我的最近成了别知道。そうだ。我中间的这些罗这种吧样的不是多分三月的，我不多小众的忙的，我这些话今天讲话有对白个路语了。我那没把那当没当见中吧，三界中的白结我想要都不落桥子落就落要落结我的么中的些些话，这就不要打把的左边三界的话那小众的嘛的我这些话一定给我。mo jiu bue ka lo yu bo la na me po la la me na ge dong ba san ge chong den de be ge wa sha ya su ba la ja de lo jo lo ja su je o do bo chong den de ye xie wa zha chong ba ya do bo zo be san ge ri ba dan xia su de wa de wa xie ba ji de ge wa ji wu du be ka lo yu bo la na me bo la da me na ge dong ba san ge chong den de be je wa sha ja du ba la ja ze lo jo lo ja zu je o kan de ga ni zo ke sam se sa jin de la gong ba dong bu ne an de ji den de na jo je zong de ze ke ba ke la ja ze lo nam lo ho wa cho du su zong wa yi je ja zu se je lu bo ra cha ba ji de zu na la me wa gong bo ke ni ke la ja ze lo zen jo den ba ji me da we cha se do ja wa ke la ja ze lo
Dede juno sibo suma je nyame genje kyola cha so gombo tuje che demba tamje jembe domba bo sona yade jaso jin tishin che la cha sabo tabe de jan rewa yu gewe nye so ne jin Chidu dendon chidu bo shigyu chila cha sabo chone chowe la yang den la ba da la ra den shige dambo yun den den gen dun la yang cha sabo de wa chi yang me cha sing ge wa pu zun so ba yu ra ge se ne yong zun de ne sang ge ten ba yin ka ma ra ri ma me dan gyo ma se wa chu bur da me lam lo dan tin da bu de je je dan de dar da so na de dan je se wa ye go ba do ne gen ye ra de ga da na da chi we lap shu pe si be so le ru wa re shu to the founder, the endowed transcendent destroyer, the one gone beyond, the foe destroyer, the completely perfected, fully awakened being, perfect in knowledge and in good conduct, Gata, knower of the world, human beings to be tamed, teacher of gods and human beings, to you, the completely and fully awakened one, the endowed transcendent destroyer, the glorious conqueror, the subduer from the Shakya clan, I prostrate, make offerings, and go for refuge. When the supreme among humans, you were born on this earth, you faced out 7 strides and said, I am supreme in this world. To you who are wise, then I prostrate. With pure bodies formed supremely pure, with emotion like a golden mountain, fame that blazes in the 3 worlds, winner of the best Lord, to you I prostrate. With the supreme signs, face like the spotless moon, color like gold, to you I prostrate. You are immaculate, 3 worlds are not. Incomparably wise one, to you I prostrate. The Savior having great compassion, the Founder having all understanding, the field of merit with qualities like a vast ocean, to you, the one gone to thusness, I prostrate. The purity which makes one free from attachment, the virtue which frees one from the lower realms, the one path, the sublime pure reality, to that dharma which pacifies, I prostrate. Those who are liberated and who also show the path to liberation, the holy field qualified with realizations, who are devoted to the moral precepts, to you, the sublime community intending virtue, I prostrate. Do not commit any non-virtuous actions. Perform only perfect virtuous actions. Subdue your mind thoroughly. This is the teaching of the Buddha. A star, a mirage, a flame of a lamp, an illusion, a drop of dew or a bubble, a dream, a flash of lightning, a cloud, see conditioned things as such. Attain the rank of all seeing, subdue the 4 faults, and be delivered from samsara's ocean, perturbed by waves of aging, sickness, and death. Aba kundu soba cha zelo dige dagi chobo duje na jonde de jebu ga jagu bumbo relo gelon kindu jimbo da jaju zembe kindu jimbo da jidu jude li se jonde de samo na wa shi cheje na ranji denge zelo nyumboro juzo yang di se jaju sembo sembo jimbo paba chere ze wancho shera Givaru du jimbo samar chobo nila nambar tashin pumbo mambo deda laya ranjingi tombar nambar tao. Tene sanji ji tu sedan demba sharifu. Anju sembo sembo jimbo baba jine se wancho la dege je mesu bo rije bo. Kanla la shera givaru du jimbo samar chobo chobo deba de jidar la barja dege je me bodan janju sembo sembo jimbo baba jine se wancho sedan demba sharida de bola dege je mesu sharifu. Rigi bu mo gan la la shera
ge paru de jamba samo jebo jebo deba de dira nambara tawar chate kumbu ngabo de da la yang ra xin ge dombara nambar yang da bar jesu tao su dombao somba ni su 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 le domba ni shima yen domba ni le yang su shima yen ma yin nu te shin du tsorwa dang du shi dang nambar sheba nam domba o shari bu Dedar shudam che tongpa ni de tsini me pa ma ke pa ma ka pa tima me pa tima dang trewa trewa me pa kama me pa o shari bun de da wen na tongpa ni la zu me so me du shi me nambar shi pa me mi me na wa me na me che me lu me yi me zu me tra me chi me ro me rek cha me shu me do me ge kam me pa ne yi ge kam me yi ge nambar shi be kam ge Medo, Mareba, Seba me gashi, Sebe, Bartu Yamedo, Deshindu, Dunge Wadon, Kunjum Wadon, Gobadan, Lame, Yishime, Toba, Mema, Toba Yamedo, Sharibu, Dita Wina, Janjo, Simba, Nam Toba, Maybe Shira, Shira, Givaru, Jimba, Latin, Jinede, Simla, Tiba, Majin, Traba, Mede, Jejilo, Shindu, Dene, Yang Ele, Tar, Chindu, Zundu, Number, Sangi, Tamsi, Kyan, Shira, Givaru, Jimba, Latin, Lana, Meba, Yanda, Barzobe, Chanju, Mombar, Zobar, San, Yeso, Deta, Wina, Shira, Givaru, Jimba, Reba, Jimba, Lana, Meba, Mijamba, Dan, Yamba, Donga, Tamjira, Shivar, Shiva, Mizum, Wina, Temple, Shivar, Shate, Shira, Givaru, Jimba, Meba, Taya, Gade, Bara, Sangade, Buddhi, Swaha, Sharibu, Chanju, Zemba, Shimbo, Deta, Shira, Givaru, Jimba, Samola, Lapar, Chavo, Tene, Chumden, Tingin, Dele, Singde, Chanju, Zemba, Jimbo, Baba, Chinese, Wanju, La Lexo, Shejawa, Jine, Lexo, Rigi, Bu, Dede, Shino, Dede, Shinde, Jida, Kiki, Temba, Shindu, Sheragi, Paru, Jimba, Samola, Jebaraja, Dede, Shaba, Namjan, Jesu, Yiram, Chumden, Dege, Jeka, Sene, Sedan, Demba, Jagada, Debudan, Janju, Zembo, Jimbo, Baba, Chinese, Wanju, Dan, Tamse, Dan, Zimbe, Koru, Deda, Dan, Adam, Midan, Lama, Yindan, Tisa, Chebe, Jide, Yiran, Chumde, Dege, Sumba, Lang, Rumbere, Thus I have heard, once the Blessed One was dwelling in Rajgiriha on Vulture's Peak, the great assembly of monks and bodhisattvas. At that time, the Blessed One was totally absorbed in the concentration that examines all phenomena, called profound illumination. And at the same time, the noble Avalokiteshvara, the Bodhisattva Mahasattva, was engaged in the profound practice of the wisdom Gambhya, analyzing the five aggregates by nature empty. Then, through the inspiration of Suvata, the Venerable Shariputra spoke to the noble Avalokiteshvara, the Bodhisattva Mahasattva, saying, how should those of good family learn who wish to follow the profound practice of the wisdom Gambhya? Thus he spoke, and the noble Avalokiteshvara, the Bodhisattva Mahasattva, replied to the Venerable Shariputra, saying, O Shariputra, whatever son or daughter of good family wishes to follow the profound practice of the wisdom Gambhya should look at it like this, analyzing the five aggregates by nature empty. Form is empty, emptiness is form, emptiness is no other than form is no other than emptiness. In the same way, feeling, recognition, karmic formations, and consciousness are all empty. Therefore, Shariputra, all phenomena are empty without characteristics. They are unborn and unceasing. They are neither impure nor free from impurity. They neither decrease nor increase. Therefore, Shariputra, in emptiness there is no form, no feeling, no recognition, no karmic formations, no consciousness. There is no eye, no ear, no nose, no tongue, no body, no mind. There are no spheres of the eyes, after no spheres of the mind. There are none of these all the way up to the sphere of mental consciousness. There is no ignorance, nor is there destruction of ignorance. There are none of these all the way up to, there is no old age and death, nor is there destruction of old age and death. Thus there is no suffering, no cause of suffering, no cessation of suffering, and no path. There is no wisdom, no attainment, and no non-attainment. Therefore, Shariputra, because there is no attainment, all bodhisattvas hold to the wisdom Gambhya, and because there is no obscurity of mind, they have no fear.
Passing utterly beyond falsity, they reach beyond the bounds of sorrow. All the Buddhas who dwell in the three times by relying on the wisdom gone beyond, fully and clearly awaken to unsurpassed, most perfect and complete enlightenment. Therefore, the mantra of the wisdom gone beyond, the mantra of great insight, the mantra that calms all suffering should be known as the truth, where there is no deception. The mantra of the wisdom gone beyond is proclaimed, Tayata, Gate, Gate, Paragate, Parasamgate, Bodhisattva. O Shariputra, this is how a Bodhisattva, Mahatma, should learn the profound wisdom gone beyond. Then the Blessed One arose from that concentration and praised the noble Avalokiteshvara, the Bodhisattva Mahatma, saying, very good, O son of good family. It is exactly like that. The profound wisdom gone beyond should be practiced exactly as you have said, and then the Tathagatas will rejoice. When the Blessed One had said this, the venerable Shariputra, the noble Avalokiteshvara, that whole gathering in the world with its gods, men, anti-gods, and spirits, their hearts full of joy, praised the words of the Blessed One. So ends the noble discourse on the essence of the wisdom gone beyond. 나는 좀 그래서 이마 나중에 뭐 조지야 되게 나중에 뭐 조였어 세상에 나중에 뭐 조지야 되다 간다를 세계 당이 개발 유연하면 간다다 나랑 좀 간대지 심지 우유가 함재기 아직 밖에 대두 저와도 유배기 아니 대화도 동행지 남샤도这些家是个很大的这些家团体情况呢去这些是能理解不了的东西 It is now Sunday in the Sunday lecture in the introduction to Dharma. An introduction to Dharma involving, whether it's put in a sophisticated fashion or not, what is relevant to all who are living and breathing with an interest in well-being. All such sentient beings with their interest in well-being will find relevant a presentation of what is involved in pain and sorrow and well-being and contentment, and thus the present explanation. 일단 선진 간지지 뭐 있나요? 다 간다 그 구조지 맞아만도 그 구조 잡고야 그 주센저디 아니 거기 대화지라야 탑시 아니 동행지 방향야 탑시 저 대래 제가 뒤도 땅 알아서 다른 것도 대 좀니다 나도 좀 거야 주센저디 가르쳐 버렸으나 아니 간데 제시도 저 제시 얘기 할때 단다 또 저다 간다 제시 전화 맞았네 아니 지 대화지 저에게 탑람지게 써야 된다. 당아서 된지 시가지 년가지 되게 지기 어려서 Therefore, generally speaking, any sentient being, animated as they are, by a desire for well-being and a wish to eliminate pain, whatever they would understand in order to find contentment and eliminate pain. Therefore, in short, an explanation of Dharma is just this, whether it is put forward as an explanation or not, it is part of the pursuit of a means for well-being, and thus the importance of this explanation. 근데 인디 다 안다 세야게 소 대화 생애들라니 대화 리 망고래. 동네라야 동네 리 망고요래. 제가 되게 인디 다 단단 안아서 지용 안아서 초 지당이 지속부터 시점에 대두고 다니는 시에바이나 딜라 소 대화다 소 동네에서 소 다니면서 어디도 나가 망치 지용 그 시에게 디토를 두고 열해서 Therefore, in that pursuit of well-being, where there are many varieties of well-being, and there are many varieties that pain takes, it is universal and a social feeling that there are tonalities of experience that are pleasant and unpleasant and neutral. This is a universal framework that individuals experience pleasure, pain, and neutral states. 세상 소와 대도 다니면 세대다 저 간데 생활서나 아니 지금 한게 류이디다
미세 디던 대화 유백이 대도 대화다 동행이 졸라 아니 소소가 대화 토베야다 동행 세야다 아니 파르마시 것도 길을 파르마시 용대로 어쨌든 리 아니 말하죠 세디기 류덴 디다 대화 유백 세디다 대화 유백이 대도 다니는 송기 토라 그 시디 아니 소와 대도 그 계제 들리기 어려서 And so these tonalities of feeling, pleasant, painful, and neutral, are the experiences involved in this life, connected with this body, connected with this body during this lifetime in its pursuit of well-being and its pursuit of the elimination of pain. There are pleasant feelings, painful feelings, and then in the middle, neutral states. These go along with the experiences of this body in this lifetime. 근데 저 대도 다니는 숨디 하나 좀 미더니 이바시에 뭐야. 따이네 심지에 둘로 인하여 저 대도 다니는 숨 저와 대화 제기를 저와 동의 매가 탑이 마요 탑시 제기를 저 밤안에 강가를 지고 요래서는 It goes without saying that these tonalities of experience, painful, pleasant, neutral, are experienced by human beings. Moreover, they are experienced by all sentient beings. All sentient beings who are equally involved in a pursuit for well-being and attempt to eliminate pain and experience painful, pleasant, and neutral states. 자, 난절다 밀 미싱이다 남주 신스 가서 샘진 신발에 체도 파고 임바 아니 지 간다를 남주 셰럽 제도 된 여바 남주기 셰럽 체벌도 파고 여바 대대지기 난절이 된 체벌지지 여바 이디 당한조 시행 대절을 파고지 보고 여바 세상다 파고도 제야가 된다다 아니 당한조 소화 대도 단연 숨기 소화디 마이베 대도 단연 숨지 대시작이 열해서 Those described as human beings are characterized by an inborn, exceptional capacity for understanding. They can exemplify this innate intelligence as a capacity that goes beyond the capacity of other sentient beings, and therefore their search for well-being might go beyond as well considerations of pain, pleasure, and neutral states, thinking beyond this with that innate intelligence. 오예 따디 따디 단연 숨들 명도 간데 따라서 두시 대와 단연 파르마스 디제 명다식 아니 소와 사메다 사제기 디데 돈에 디시 명다 열해서 두시, 谢吧，下这个谢撒谢，对谢是吧？두시 소와 두시 소와 동해 두시 단연 두시 대와 두시 동해 세대요 There is painful discernment or painful discrimination, pleasant discernment, pleasant discrimination, neutral states of discerning discrimination, and there are contaminated feelings and uncontaminated feelings. 오예 되네 세상 비인들도 다 말한도 다른 배나 드링도 차샤바이나 먼저 때 뒤장도 뒤주시 동바서 뒤주때 아니 만에 수수 나는 대 패트 다른 거 대패 아니 먼저 때좀 좀네 나 가르치고 그래 가르치고 그래세 다 좋아져 딜레 그래서 인도 다 먼저 가르치고 그랬으나 먼저 그 제거야 미시디 라운드 된다 미시 촐라 말도 미시 약고 용해야지 미유르체 디치들라 아니 아주 로티 니마티 티비티 뭐 미시디 약고 용하게 차진 삼로 따네 아니 아주 다 망치지 삼로 데리지 토네 아니 니마게 다 소화제기 요래서 Now, today, for instance, you've made the time to come from a distance from home here, and now we've gathered for what purpose? What is our purpose now that we're gathered? And for most of us now, we are occupied with those things that become support, conditions for
making a lifetime meaningful in its years, days, and the hours that make it up, so that the lifetime is not wasted, is not squandered, and this is, for most of us, our objective. 예, 세상다 미지 되게 치도랑 삼로 땅에 제가이나 아니 지미지 최체세기다 미세기 더 친구게 말했어. 미지 디스라베나 고 미지 디키우야라 차지 아니 수수 삼로 땅다 그게 소화가 대두주당 조화 체당 탑시 망고여와 망고여를 세상 거 인지미지가 미지 디키부 요하는 인지미지 최체는 미지 기부 요하다 최 마시는 미지 기부 마주하게 네 할래도 저와 친구 요 말해서 But connected only with this life, one hasn't necessarily got to be involved in dharma. It isn't necessarily so that dharma is so connected with finding happiness in this life. All that's involved in a life, the many ways that one may consider their life, the range of experiences, painful, pleasant, and neutral in a life, and the means for finding happiness in a life don't necessarily demand that the dharma be involved. Dharma be involved. It isn't necessarily especially connected to happiness in this particular life. 뭐야, 그냥 최대 저 매번 된데로서는 대한 말에 저와 용식이로 열 이내당 이 되게 미스치기 세치기 루딘치기 기부 유한 최대 맞았다 샘제 강갈로게 삼로당나 찍바들이 이래서 강을 셰사로 왔다 맞아 미이도 세디기 기부 딜레 학백이 다 맞아 대화직 계시 시고 열에 삼로당 그 열에서 But it isn't that it is necessarily disconnected either from dharma. There is possibly a connection to dharma. But in a single lifetime, in the experiences of a single body, the pursuits of happiness would be no different from the pursuit of all sentient beings. But here we are considering the human being exceptional in some regards. Therefore, exceptional should be that form of contentment and well-being that the human being pursues. Thus, we might reflect upon it this way. Thus, the argument would proceed this way. 이제 인디 다만 좀 미스디 이 디기를 하게 된 디기지 깨지 시고도 다만 디기디 가요래 간제제버래 난 디기디 다 요래 요 말에서 다 좋아만 거죠 디기디 가가 다 디나를 내고요래 소노지 And if one would pursue an exceptional form of well-being by virtue of being a human being, then where is such a well-being and well-being found? And how would one go about this search? And is it there or is it not? Such questions naturally follow. 다 근데 인디 배는 먼저 다 주줄 차네 깨지 셔바이나 먼저 주줄직 한번만에 고주 그래 되네 주줄직도 거기 두고 주줄직 저도 그래 이마직 저게 이마 셔그래 니고 이마도 관다 니만도 이마 저도 그래 아니 로디나 로 세워 진짜 당보고 세워 직 셔그래 되네 단다 진짜 두박 세웠다 데 가르레서 생이는 진짜 중이 셔로 저도 그래 대나신 먼저 미지대 하면 거기 끼기를 걔네는 네 잘맞에 너는 걔나 사실 담아 시도 그래 야니네 거니 걔 거 세상고 되게 전에도 스코라겠니 당가서 가면 dro고 열해서 그러지. And again, for instance, from the standpoint of time as it passes, the hour begins and then the hour passes. The day dawns and then dusk falls and the day has passed. The new year dawns on its first day, and already we find ourselves in the 7th month, and soon enough it will be the 12th month, and the year will have passed, and one is born into a womb, and then is born and ages, grows ill, and then dies, and then again is born, and so it is from the standpoint of time, we cycle in such a way. 근데
배난 zambuling dila chashaba ina zambuling dina ju dinzo ani ke ka naji shigi dungai jem kora jem o jebu jem dhoti gore dina shi ne zambuling di korang yang ani tambu cha ani ne ani jik dine tong yang cha jen kora jem dhugu yore songochi. The world itself, the contents of the world, sentient beings are born, they age, they grow ill, they die, over and over again. The universe itself is cyclical. It is generated, it abides or resides, disintegrates, and then falls, collapses to vacuity. 다 근데 이게 다 뇌의 주의가 한다 메타버 라시래 메타버 라시인지 아무게 내 직진도 신다 하는 거라 되나 강가 코르기 열었어 코르와세디 뇌의 코아가 뇌래 주의의 코르바를 코아바를 제가 코르고가 코르사디 주의디 개가 나지 시기나 코르 뇌디 아니 차번 내가 지고 시기 거라는 그 코르기가 코르와스 맹대 회주 단계 열에서 Both exemplify impermanent, birth, aging, sickness, and death among sentient beings, characterizing the impermanent state, and generation, persistence, disintegration, and vacuity of the physical universe, demonstrating impermanence. So it is that the universe is samsaric, and beings within the universe are samsaric beings, demonstrated by the physical universe being generated, persisting, disintegrating, and collapsing to vacuity, and sentient beings born, aging, growing ill, and dying. 다 이제 일이 다 말하면서 미지직이나 수수 미지직이나 빼자는 셔봐 있나야 좀 되게 누가 누나나 그래서 누가 누나나 사고 꾸지 탈 세징스 아주 미지직이나 빼다 라게 에 저와 로주 빼 빼줘내다 가져지 라게 사고 있는 타마 뭔가 저도에 봐도 사는 빼 탈래야 되는데 걔간 요 말에 니마치 고 사바데 마스 뉴도 세트 아직 니주치 레스 직제 통보고 이제 탈 홍제스 통보고 이제 탈 홍제스 빼 치, 제대로 되는 레오다 신다 가리나야 쉬우지 토보 가서 토야 체전에 다디네 토보 차요 말에 다디네 토 티베 토르 디네 마사요 말에 세 디네 요 말에 가다야 토올레 차베jel라 양 마탈 홍도야레스 디나시 미기 땀이네 고 땀데 거기 가로가로 침보시 안에 가로지네 땀이 마사도 홍도야레스 이제서 아니 토보고지 탈로지 체베탄에 제와됐다. 하나도 녀다 니도 조다. 아니 조보다 조모다 다 망고 쉬우여. zambuling mi chasa rangi 녀다 조고 제베네 다마 다나 파 체네 줘야래 마도 지기 내가 진짜 탈 뒤편이 교함에 내 투약은 답시 강요 말했어. 아니 쇠베탄이 치워됐어. 나도 아무 깨네 가서 쇠마 단단한 쇠보러 와 쇠보치네 배워서 배서 바타 투야도 해요래서 요말 다만 치워 내그래서 세상 상만 믿어버려 신송거래 손스 And in a lifetime, observed by the Buddha Bhagavan in the Vinaya itself, all that is accumulated in the end will be exhausted. Any wealth that is accumulated, wealth and resources, put up as a store one day, eventually decline and in the end will be entirely exhausted. All that is high in the end falls low. Whatever is built up in the end falls low. Built high, it does not remain so, will necessarily collapse. Just as one's fame, originally famous, in the end, that reputation too falls to pieces.
All meetings end in separation. Friendships, family relations, they do not last. They are for a time of the lifetime, and in the end, one parts from family and from friends. There's no pausing this. There's no making it more lasting. And lives end in death. When one is born, then necessarily, eventually, one dies, and there's no changing the lifetime into anything more lasting. 세단다 타마 간다 다 계획 타마 시와 저르베 타마 구바 아니 가르다 간제 타시 단도 숨어야 되는 타시 숨고다 뒤에 타마 tre와 아니 어디에 진 타시 숨고 여러 세상 미타바스 미타바스인데 알아서 미 수수기다 샘들 루이니가 미타베라 시인데 남지마도 요아도래 아니 요아도다 타마 깨와 타마 치와 고탈 레시다 데이도 알아서다 미세티 아니 다 간다라 타마 치와 간다 바그래 이제다 치와 밥 용도 잡아 다 알아서 미세치기 삼르나라 깨지셔바이나 다 치와를 탈레바르 아주 미세치기 강에 나네 다 강에 치쇼 치와서 치와는 동에는 치쇼찌기로 와서 제가 치와생이 돼 아니 일단 용화의 임발이 강가 예바를 했습니다. So it is in the end. Lives end in death. What is accumulated declines, and in the end is exhausted. There are these four conclusions, four final ends, that all that's accumulated in the end is exhausted, all meetings end in separation, and so on, all exemplifying impermanence, an impermanence that characterizes the body and the mind, all of which are changing. The living end in their deaths. In the end, we alight upon our deaths. What is described as a lifetime concludes in death. This most painful event is the conclusion. It approaches, and that is certain. 제가 이제 이들 다 세대기 소와 대화 안 하죠. 근데 돼야게 먼저 끼우 거도 먼저 끼우고 먼저 강에도 강에 먹고 끼우 거도 세다 먼저 소와 대도 다니는 수보디 아니 먼저 다 딜은 차네 미지께봐 있나 아니 먼저 미지되다 전다 중요 말해서 그러지. Therefore, in this life, when we are absorbed in feelings of needing satisfaction, needing well-being, I need to be well, I need to be happy. When there are experiences, painful, pleasant, and neutral, in our lives, and we grow attached to these alone and occupy ourselves with these alone, we have not realized our purpose in actuality. 이제 이제 다다 먼저 가르치고 그러잖아. 다 먼저 소와 대화디 언덕이 어느 쪽에 다 지속이 돼야 소와 대화디 가르쳐야 돼요. 그러잖아. 어느 쪽 샘트리니 동해는 대화 좀 봐. 거기 내당도 동해를 때 이내 먼저 대화 진대 봐. 이제 지금 이제 차 돼요. 그래서 What do we need to do then in pursuit of well-being, a feeling of satisfaction? We must realize that society's determined, desired satisfaction is actually not satisfaction at all. We misconstrue what is painful to be pleasant. In actuality, it is painful. 이제 소와 대화디 대두디 동해 세와다 대화 주바들은 매길 레바드 가서 남주에 가서 고야 거라요 말에. 디펜드 디기 단도 뉴그를 먼저 팽게 말했다. 나는 좀 미기 남주 디기 키니 다
딜레 학베 대화 안다 대화 두시기 대화 생기 아마도 대화 초도 있는 사매기 대화 생기 안 두시기 대화 생기 다 디두고요 레스모스 다디 남치 되게 누기래 마도 팽기 말했어. 남주 되게 소화돼도 단단하도 소화 네 소화 대화는 대화 주변 거기 대가 저기 팬도 여 말에만 팬 마음이 갈 거기다 눈여겨지게 해서 다 남치 되게. 어 와. In fact, that the intelligence of the human being works against them when it pursues satisfaction so misconstrued. It isn't really required for that. The native intelligence would be used to develop the satisfaction of discernment and discrimination and to find uncontaminated well-being. 예. 상아서 남주 되게 거는 배주 땅 거랬으나 새 되게 대두래 하백 다 되니 봐 코라 코가서 코알을 내 단다 코알을 제매와 인디 코알 코르데와 인디 시베젤라 깨와도 연거래 깨와 딜리도 좀 양조 거는 동해대 먹어와 동해대 먹어와 양조배 대와 양 타바지 루투야게 다 자기인디 내가 디 이주 루투 그래 원하도 쳐라도 남지 싫어 유지 되게 루투 그랬잖아 루투고 이와 인디 나가서 어디 루고 레신 되는 것도 취해서 대신 얘기 열어서 Where would the innate intelligence of the human being be best applied? Best applied beyond pursuits of satisfaction in this life and avoidance of pain in this life, beyond precipitating continued cycling in samsara, in which every birth is followed by its every death is followed by its next birth and the pain involved in birth and life. Rather, that intelligence would be applied so that never again must one experience that pain, and instead of that pain, one might experience the supreme form of well-being, which may be achieved by application of this innate intelligence. This is where the innate intelligence of the human being would be applied, and when it is, this is dharma. 이 인도자마다 먼저 새 딜라 새 딜라 랑 동에 미드바 디 벨체 대화 되바 디 벨체 다 되게 유나 아니 새 치마지 되는 키리 깨도도 단다 대화 되바나지 치마들라 대화 되그래 동에 단다 동에 미드바나지 치마들라 동에 미드바로 와스 다 디이나 안다 동에 대화 되바디 간데스 요하여래 요마레 동해 미드바디 요하여래 요마레스 다 루차레서 Pain which is unwanted in this life is our illustrative example. Pleasure that is desired in this life is our illustrative example, so that we realize what is to be proved, namely that after death, again, in the subsequent life, these will be the same pursuits. Desire, rather, pain will again be unwanted, undesirable, and satisfaction will again be desirable to us, won't it? And so, when it is proved to be so, how will we make it so that well-being transpires for us? 다 이인도 다 단내를 거치 단도 간을 그랬으나 치마 새 되게 변한 새 딜러 대도 녀녀디 단 수수이 마 인사바디 저한테 말한 소리 여러 저한테 여러 수수 룰을 나서 주나 쌤을 마기 보주나 나한테 오면도 쌤이 기부 주나 나를 대고는 나한테 기부이 마 강에매 마모마 기부 주 너도 되게 시디 가라도 저에다 여러 왔어 대나신 디디 발 룰라는 치마 돈이 대양
아니 간다 소화돼도 다님디 간다 수수기 말에 삼게 소화도 말레 버면도 간다 남지만도 수수랑 차대요 레송시 수수서 소소선 이제 양양 치마라 아니 르랑네 아니 나인스 소르 데 아니 소라 데웨 소라디 토비오스 디 삼기로 단단한 저거 말와 그래 저거 치마디 말때 치마디 저거 말때 완전 연이 수수랑 좋아 그래 어디서 and what do we add to the argument that in the present life painful pleasant and neutral feelings characterize personal experience such that we say of ourselves, I am sick, I am well, I have been sick, so I am not well, I'm no longer sick, I'm not sick, I'm well. We identify with these feelings, we feel them, it is sensible. And so again, embodied again in subsequent lives, this too will characterize those subsequent lives. 뭐 that is 삼로도 수수기 삼로 당기나 베나 로딜러 먼저 기후 중에 대 수수 기후를 로 제마라 기후 중에 대 수수랑 와서 직과로 되나시 제 딜의 기후 중에 수수 기후 중화를 제 치마의 기후 중화나 수수 기후 중화 직과로 와서 Similarly, this year, insofar as we are well this year, we're well this year. And next year, if we're well again, then next year it is we ourselves, each of us, again, who is well. Well this year are we, and next year too, we ourselves the same. 다 이제 인디 다 가지고 grup체들 가래에서도 다 치마네 간다 둥에기 공에도 가두야 모여야 가두이는 대화를 내 투야 오다 된지기 다 탑시 열에 여 말에 뒤에 열에 여 말에 뒤와체 아니 다들 뒤에 여가 이나 안데스토브레스 다 뒤튼다로 다 말로 최냐면 최고래 미상고 최고래 레게와 두그레 세야겠다 대시보라 디길레 소로 So what is shown then is that we will again wish to avoid pain and find contentment. So is there a means for finding such contentment? Can such well-being be accomplished? This is what occupies us now. This is the purpose then underlying Dharma. The rationale for benevolence and our purpose in our virtuousness. 다 딜라 탑시 가르송구 열에서 다 탑시 디다 간다 세디기 랑기 다 디두든족을 빼라 제네 아니 가르치 투고래서나 다고 간다 내송 어디다 수수 고하게 교연 탐지 통투바 고하라 교연 그라신도 통투바 고하라 코르바이나 동행제라 신지 임바 뭐 된대지를 모심에 토네 아니 고하라 이중 삼로기야겠다 디 아니 답시 상쇼티 차열에서 What method is available now to us in this life? Informed by experiences which are painful, pleasant, and neutral. We are informed by these of the perniciousness, of the perilousness of samsara, of disastrous hell realms. We see all of the drawbacks and pitfalls to samsara. So long as one cycles in samsara, experience is characterized by pain and sorrow. And this informs our renunciation, the very best means available to us. 다 고알로 견도 마토나 고알로 견도 마토나 아니 고알로 탄도 삼바티 끼기요 말에 고알로 탄도 삼바티 깨발로 담보 고알로 견도 통과 근데 이리 다 고알로 견도 통야가 치돌라 아니 탑시에 가래스네 고알 동행이랑 신도 무엇이면 고알
원심발로 동행이라시 원심발로 동행 원심발 디지니다 맞아 당봉에 송기 동행시 디는 대로 동행시 하는 거치기 동행시 다 남리기 빼시 남리기 마 먼저 지단도 어떤 레저에서 The peril of samsara must be clearly seen. Until the perils of samsara are recognized, no desire for liberation from samsara will arise in a person. So the first step is to see samsara as perilous, to recognize that samsara is characteristically painful. In order to recognize the characteristic pain of samsara, one must be familiar with what pain is. One must become familiar with pain in the disastrous, unfortunate realms, with pain in the fortunate realms, and with pain which characterizes samsara universally. And these are the stages in the treatise on the greatest stages of the path to enlightenment. 뭐에 로그 파발라서 시제가 있는데 그게 더 있는 테마서 시제가 이주 간데 될 디스가 강라 대주 메제나 텔라 시구 강라 예수 강라 강코라스 교와 마제나 교연도 마통네 코라 메중구 삼아 교와 마제나 아니 텔레 탈바게 시구 탈바 디 삼노 가드에 계기 말했어 아니 빼들라 가르치나 랑킴스 수수 대사기 킴 딜라야 킴 디나라야 교연도 마통 킴을 기부지나 킴을 땅 말와 디나신 코알 교연도 마통나 코알 탈바데 삼노 그렇게 말해 이 마통나 아니 코알 그게 하래야 생이다 코하기 답답 가드에 지금 말했어 어디에 송열해서 Is it Aryadeva in 400 verses or elsewhere where we learn that whosoever hasn't yet become revolted by the perilousness of samsara, they will never find the means to pacification. That is likened to, until we find home life painful, we cannot leave home. Therefore, without that recognition of the perilousness of samsara, never will the inclination to liberation arise, and never will the method for realizing liberation be found. 그렇다. 만한저 하게 되려고 코알 예중께서도 예중께에 아니 동에 아무 신딩로 그 밖에 인지께버 제발라 란딩기 동에 삼네 예중께버디 매나 신딩기 동에 삼 두고요 말하잖아 매주 아무 란딩 소수 랑기 땡기 동에 삼 아니 될 삼할 때는 그 예중께버지 보여야 해서 거지. Renunciation must arise based upon one's own experience in order for one to feel compassion for other sentient beings. One must feel, based upon their experience, the renunciation of samsara in order to direct themselves with compassion toward the well-being of others. 사다다 란딩이 동네 삼발라 담보 랑 베게 신 베게 동네 영대와다 베네 동대와 텐데 이 동네게 삼로 콜와 제발라 담보 동네데 모토 동네데 담보 란딩 랑 콜 제바다 콜 베게 콜 제나 아니 거기 동네 영고기 여봐 다 콜 매제베게 랑 딩메바 콜 계지게 랑 유디게 랑 상대 여봐 되게 내주디 말아서 마시나 랑 콜 깨버다 삼로 거기 말아 마코나 콜 깨도 다야게 니중글로 제사게 깨도 동고 말아 마토나 니중글로 제 말아 세상 니중글로 제 발라 당고 단딩 랑 줄었다 동에 되게 콜 계지게 균유 모두 상대 여봐 되게 제목이 콜 계기 여배
rimba de, rangi pe tarchin bachi. Yani shen bachi machi na, ani nijung kia, lo kia saki shidi yo ma re song. The comprehension of pain and sorrow, which characterizes one's own experience, informs the recognition that others there have fallen into the very same plight, suffering painfully in samsara. This is informed first by the realization that oneself experiences pain and that in one's own mind, in the mental afflictions, the klesha, all of the causes which precipitate births in samsara and the pain that they entail are present in one's mind. So realizing, renunciation of samsara arises with that recognition that in my own mind, the klesha are present, which are cause for samsara and its pain. This complete comprehension is required for there to be adequate basis for compassion to arise for others. Oi, 제가 다 말하면 되게 나 그냥 제가 아니 지금 냐면 지도 좀 받아 가지고 배 세계도 기름다 조름스는 아주 배 림바 망고 쉬시에 여러다 배 사기네 조건에 배 사제 무슨 교래하다 망고지 시에 여러와 기름 공부도 하다 기름디 고매디 나시 말아서 그게 망에 손을 맞게 손을 깨니 동해기를 배 냥고 여바다 아니 동해 냥나 동해 냥이랑 임바다 아니 동해 냥이게 레랑 여바다 되게 토네야 안달 삼루탄 기름 람지 바치 고매하게 바치 자산 여러 소스 We concern ourselves with practices in secret mantrayana. These practices, elaborate, involving many steps of generation stage and completion stage, involving the transformation of oneself in generation stage into pada. And two, this, what is involved in generation stage, is involved in relating to the plight of each ourselves should we fall into disastrous, unfortunate realms, the plight of their experiencing pain and sorrow, and that the individual who experiences that pain will be oneself, and that it will stem from one's own karma. This too, a generation stage. oi sedan di tapena manzo ta 지난 도와 리트로키나네 제 제문도 아니 나도 동행 체력이 림베토네 녀와도 동행 체쇼이다 막 탈샤 텔레테스 동행 양화 이다스 니바드샤 텔레테스 양화도 들으시 근데 미제 하지 도시 리바도스 거 간제 동행 레기 사베기 동행이 림베기 토네 아니 도와 리트로키 림바치 제 제무요 와서 For instance, as we characterize 6 realms of beings, that characterization proceeds by the relative weight of the pain in the realm, the greatest weight, that pain in hell realms, lighter the pain of the preta, lighter the pain in animal realm, lighter again human pain, and lighter again that pain in the heavenly realms, all reflecting the accumulated karmas
of individuals such that we characterize them as individuals of 6 realms beings. nyawasaya le pe khagasa idasa le khagasa te nyeba ke yo mares cheza pena ma so jube le do chigi ani nyewe tunge ida tunge tunru tunge mi tunge kanga nyongoya de rumba yore so. It isn't that there are separate karmas that precipitate these separate births into different realms, that there are karmas causing hell rebirths and karmas causing preta rebirths. Taking life may involve birth as hell being, preta being, animal being, and the rest. pena so jube le chik pe chaba ina so jube le chik la pe shaba ina so jube le digi nami gi la nyewa la nyongor gi dunge di nyewa la nyongor ta dine nyewa ge le di ta chasuna ko gi gyudung cheba gyudung da nyewa gyudung yor cheba gyudung gi di an tudu da ni da den nyongor ta dine ko gi ni nyewa gyudung gi tebu ani dedo de la nyangwa ta dine ge kanda ro ma ga na le chi gi tebu la de ga tebu nyongwa ya ba yor ya so. The karma of a single murder, for instance, the karma of taking one life may have, for its fully ripened result, birth into hell realm. When this karma is exhausted, there are causally concordant results, causally concordant consequences yet to follow. Those causally concordant consequences are experiential and behavioral. Those behavioral play out in birth in animal realms and preta realms. With their exhaustion, then, the causally concordant result in experience may play out in the heavenly realms. So they do visit dig the wall, change some town church ever do you na kogi pembale nature your thing on the disease less on come. Says that the love work is handled arrest na manzugi namdo di hajang shuchimbo mangbo 장각이 차는 망보 아니 배 뉴버스는 또 침보 아니 그 가두인의 배 깨통이 어디서 남도 배 같이 망아 깨봐 제식이 내 망아사 그래 남도 되고 남도 되게 왕게 내 미게 어디 망아사 이마로 그래서 내 미게 어디 화장 어디 망고 남도 망고 이거나지 내 망고 사기로 와 배는 이마치 주주직을 사셔네 가지고 근데 센다 할래 남도 망고 끼기로 남도 리리끼리 레리리 사사 제가 내 표현침부 여러 번 줘서나 예송을 마게야게 만들어 레디 뉴뉴지 예송을 마게야게 레디 하장 망고여라 일단 다른 중에 손을 끼기 말했어요 말까지 예송을 끼야게 레디 만들어 요 남도 되게 오늘 레 방을 그 사기로 제가 먼저 당분에 손을 끼야게 규대상을 여봐 임바디 이제 상도 당을 해서 As was mentioned, the innate intelligence of the human being makes the human being exceptional. But when that intelligence is directed to pursuits of satisfaction in this life, it ends up
counterproductive for the person. The reason for this is our susceptibility to discursive thought. That discursive thought of ours, our proliferating conceptualities, are very forceful. We are incorrigible when it comes to discursive thinking. And with every discursive thought, there is a corresponding afflicted mind. And where there are so many afflicted minds, there are naturally just so many non-virtuous karmas. That is, for every afflicted mind, there is a non-virtuous karma, and there is a proliferation of discursive thought with its proliferation of karmas. In a day, in an hour, how many discursive thoughts we have, each with its corresponding karma, such that we have a huge superabundance of karmas. And it wouldn't be justified to imagine that all of these direct us toward fortunate rebirths. The preponderance thrusts us to hell realms. This conceptuality, this discursivity, because of this, it is not correct to assume that we haven't the karmas accumulated yet, which have as their consequence rebirth in hell realms. 수수기 미지직 니마직 삼노땅 아니 수수기다 코알 타래게 내 가져도 코알 뭐 코레게 내 가져서도 혼자 되게 삼노땅이나 아니 말하면서 쌤기 관백이 왕기 코알 코레 레 하자게 장망을 여봐 이 가지고 황제 수수기 삼노마다는 마도 삼노땅나 아니 시엔 투야지 내주래 손으로. So in the lifetime, in a day, how many karmas support emancipation from samsara, and how many are going to precipitate the next birth in hell realms? And by force of habituation, the majority of our karmas are poised to precipitate births in hell realms. If anyone were to actually reflect upon this, this is what they'd find. Oh yeah, okay, the loven daughter Umananga. Dendrone, Gendrole Kinyegi, Pet Shamdu, such a law is Ridma Saloyon, and it's a bed set or member you Shukchimbu, Ma Mango Ma Sal Sagre, Shukchimbu Sagre, and Betanga Yamatu Sagrua. Niendrone, Dendrole, Kiela, Lagbe Salendus, Lagbe Salena. Sub Banamar Lona, she bump principal Lona, she had lent to my lemba de Nure, and a quad Belea Cabo. The Derocha and Mazuki, then running and rolling it, such Muma, real Salma, read the room to the man, Yevana, she rests. Niendrune, then roll a king it, La Vega Semu, Lendia, Shavana, she rests, and better on your response. This was illustrated by Chandrakirti to say, compared to the karmas which lead to fortunate rebirths, the karmas we have accumulated which lead to hell births are like a mountain, like an earth. All of that compared to the few karmas which will lead to heavenly rebirth, which are as few as can be taken up by hand. So, 세상 대대 이든 다 만족이 가난줄라 망에 손에 계약 레디 만족을 하장겠어.
장가기 전에 망보, 뉴백이 전에 또 첨보, 아니 배지도 간다 뒤에 간다 배 상보 유저들 차대열했어. 당연하죠. 그게 된돌을 깨야다. 고알 타락의 레디 나절 가장 장가 유뉴 뉴가 또 춘주 된대기 차대열 제가 만한도 그게 간다다 미지나는 딱 그게 손을 깨게 레톱 친구 되게디 딱 나중에 야면은 주위 베냐면체 님부 톱시기 거네 샤가 제에는 딱 믹서로 안에서 가가라 샤가 제면은 화장기 그냥 손을 맞이하게 답변 선발 늘려진 대야다 아니 지금 수수수를 넣게 대야가 답실 거라 요 말. 그래서 한쪽 손 깨야 레딩 한쪽 가면 되면 요래 아니 레딩 한쪽 샤번에 제투 요 말에 아니 다 레딩 오게 아니 그거 남지만도 지금 내 손을 튀게 임바로 세상에 손을 튀고 있나 아니 내 손을 동해 되게 자산 연구 여러 세상 내 손을 동해 되게 돼 영향이 내손 동해 되게 돼 영예 수수 임바 다음에 신다도 이 미신바도 이게 손이 수수 끼기면은 아니 수수 삼로 땅 거야 삼시라 땅기 말아 자자 시라 땅기 말아 수수 끼기 요인도 다 삼로 땅 거야 자기로 왔어요 근데 그냥 손을 동해에 인지미지 탑펴봐 삼바 보면 거네 아니 그냥 손을 동해에 시험 받지 아니 시험에 대한 게 중국 삼바 제봤다 뒤다다 뒤고 요래서 Karma's precipitating birth into hell realms are plentiful. They're forceful. They are everywhere present in prime. Karmas which will liberate are few. They are not forceful. In our lives, the karmas are amassed this way, those leading to hell births, preponderant and forceful. It's another matter if an individual is applying antidote powers, confessing to responsibility and applying these antidote powers. But where they do not, then there's no justification for relaxing with a sense of ease, sure that one will not be born into hell realms. The non-virtuous karmas precipitating births into hell realms are abundant. And at death, these will determine the outcome. And when the preponderance of karmas leads overwhelmingly to hell births, and when oneself will be the individual who experiences pain in hell realms, then there's every reason to reflect upon the pain of the hell realms, to contemplate such pains in order to develop renunciation. 오이 제가 대인도 당아서 거기 중국 삼바 깨고 요다 전다 도도 당봉이 중국 삼바도 예버도 깨고 중국 삼바도 깨버 제발라 당에 중국 삼바 깨버 제발라 다 당보를 한게 동해 라니 동해디 냥국이 여바다 동해디 동해디 당보를 한게 뭐 쳐봐 얘네 동해랑이 용국이 여바 동해디 다 간다랑이 용국이 여바 이 동해디는 탄도 삼바 어디 되게 강가 깨야 치도다 당봉이 중국 삼바 깨야 치도다 되게 된다 아주 거기 다 당고 동해 뭐 쳐고 동해 뭐 쳐서기 시기 쪼디 아니 메타바 간도 메타바 나네 치와 메타바 다랑 치와다 나와다 가게 동해 또다 되게 당보랑 상기 삼로 나가 뭐 쳐봐 야고지 마주나 아니 미중 삼바 깨서 시디요 말해서 That thought that is renunciation must arise. This necessary thought that is renunciation must arise informed by our own experience. We must realize that we ourselves experience
necessary consequences that are painful, this to develop renunciation. Involved in that development of renunciation is a familiarization with what pain is. And the principal basis for this is impermanence itself, impending death and impermanence, death and aging and sickness, all of these, so that the mind has its basis for developing that thought, that is renunciation. Oh, yeah, that Nijugu Samba cares, but Shigi in a young, but Nesongi Dungen Le, and it turned to telling us only Tarva Check, the Samotani Nijun cares, but Chick. That the Tine lawyer Jatcher Tawina, that Koa Kran, Koi Dungaja Ranshin to Tene, and a call the Tandu, somebody call it, and you call the Matana Tabin Tarva Chigi, Samba, in the Samba Kiandu, that's Nijun better. And in the steps in developing that thought, that is renunciation, there is the first limited step of seeking liberation from hell realm. This thought that may be increased in its scope to encompass all of samsara, such that one reflects, I must escape all of samsara. This is the best qualified renunciation. Ngesonle majeba ngesonle tarne amiji goban tobar chegi yin sabagi samlo tenleje ngone ani kowa ge ngesonle gyendo ta ani ngesonle gyendo ta ne ngesonle tarba chegi yin sabe sambati tengo doa o chezan di indi ko ngejung tambo ine ngesonle tarba ge ngejung samba chikche ta tine kowa le keba ina yang pen dendro tene me lamile keba ina hada mi goban toba ina yang 동해지라 시바 배제가 나지기 동해다 아니 제 하려는 하기 동해요 근데 삼로 땅에 다 코알 코코나 동해지라 시는 다 코알 타로 제고도 에 코알 타베 타반양데 토고도 삼보이니 아니 다 예좀 배슈체 계기요 레송하지 Training renunciation involves, for securing birth in fortunate realms, the intention to liberate oneself from birth in the hell realms. Not born into a hell realm, one may be liberated from them and achieve fortunate rebirth. But then the renunciation of greater intensity and breadth realizes the faults of samsara, the perils of samsara generally, such that one realizes that born into samsara at all, even into fortunate realms as human being and heavenly being, there too one will experience the pain of birth, aging, sickness, and death. And the devas too have their pains. Therefore, I must achieve cessation, nirvana. This, the renunciation of greater intensity. Boy, that's in the Lodi care, tabla carismers and that rangi susu, Keganaji rangi kewa the nawa the chive to me the sambuyer. That in an so that Mitaba Samuel chive to me the sambuyer. Chive to me the sam, and is that Chiwa the neighbor to Chiwa, Chiwa te Namji Yemeiba. And that she Sadu Zambata, Rana Tabje career is not that rangi Mrs. Simbu Ringa, rangi that. Shenla pento samba sambo che shawa yuna, gewe le sa shawa yuna, digi rangla pen tugu yuwa, gyob tugu yuwa. Deme na shen kange jen gyob tugu meba. O, den digi samlo tangde da,
rimba de leche samlo tang ani ngi jung ke ba che go yo re so. And in the steps involved in developing renunciation, in the method, the means to eliminating that pain of birth, aging, sickness, and death, meditation upon impermanence is principle, especially meditation upon impending death, that death is certain, that the time of death remains unknown, that at the time of death, what means may be, what means is available at the time of death to improve one's fortunes, apart from the virtues that one has accumulated. If one has been benevolent, assisted others, then these virtues alone and no other actions will afford one protection at their death. These reflections involved in the development of renunciation. 오야 딱 제가 진짜 이두선 뭐다 아주 가르쳐 버렸어요. 딱 아주 한다 가든지 미중기 삼바. 딱 미중기 삼바 계약이 된다라. 딱 미송로 담봉에 송기 동에 삼. 동에 뭐 쳐봤지. 아니 동에 디 차로 삼 거야. 근데 이두 딱 다진 아주 거기에 다지 간을 뜻이 잡대야겠다. 배는 아주 랑 pena nyewa tabu chashawa ina nyewa la ma kaya ki gyugi rinpa tiga samlo tang. Ani tila tena rangi nyewa la kewa ina dungi tiga nyong kuku yoba. Dungi tiga nyang ani rangi kanta dungi tiga tila sugu meba. O tiga rinpa samlo tang du, ani ta nga songla ma kaya ki rinpa ki ta samlo tang na rinpa shen du, taji kirim taya hala kirim goma nasi ma nga songla ya. 아니 계획을 받는데 검토나 아니 내중 삼바께 판도 친구 이거 어디 시작을 인송 Then, toward the development of the renunciatory mind, these steps, such as reflecting upon the characteristic pain involved in samsara, reflections that would allow one to comprehend this pain, comprehending the painfulness of samsara, then one thinks to escape from it. Just as has been explained and conveyed in an understandable way, there are steps in the causes which lead to birth in hell realms. And born into hell realms, one must experience the consequences of actions there as pain. And those pains are intolerable. And one would reflect upon this. And recognizing that one will be born into hell realms, one has a complement to generation stage practices in which one is transformed into a Buddha. The generation stage of birth into hell realms. And this exercise is constructive. 내중 삼바디 아니 계획 있는 내중 삼바 계산은 아니 남산 인지 계획다 내가고 찾아. 다봉 내중 삼바 거를 견도 통는 거를 탄도 삼바도 계는 되네. 랑 거를 탈기 이거 삼로 계산도 아니 시행을 갖고 인지 계획. 제단 리버트 되지 로레스 되지 하죠. Where that renunciatory thought has arisen, then compassion for others arises easily. Seeing the perilousness of samsara and wishing for liberation from it for oneself, one is able to turn toward others in compassion.
And now we will conclude here. 아니 다 그래가지고 막 예중을 돌아서 지시대스 기야바를 세상이 아니 수수기야 내가 마세바다 어버이가 있는 데스라 그랬다니 이 맨날 어디 가려면 좀 저거 So here has been additional explanation of renunciation, and if anything is unclear, then we can have our conversation to bring more clarity, and if there are no questions, then we can slowly close with our closing prayer. 저거는 송송아 If you have a question, then please share. 야 되게 뭐서 I have wasn't mentioned specifically, but it's implied in the teaching today. I would like to know the differences between free choice and karma. The logic of it seems to be that there's nothing other than karma. Conditions and what flows from conditions, preconditions, and what flows from preconditions. Free choice, it seems to be you have to have this space and time where there is nothing that has contaminated your predilections. You enter in with complete innocence, and then through that you have the ability to choose without bias or precondition. Is there such a distinction? There is free choice and I would like to know more about this. If you compare and contrast karma and free choice. Nga sanchiga rōgō gō dēne gyur gō, rōne gyur, gyur ne rō. Give me one moment. 다른 계시기 모습 되게 모습 텐데 숨마송 옛날에 때 저던단 저요 저던단 저에 아니 치고 가르르나 다치다 더베 담가 갸베 톱탕 라왕 소소기 더베 담가 갸베 라왕 요담에 직제 담가 갸 여러와 담가 더베 담가 갸베 라왕
Yodame, Chetan, Namshak Tidan, Legumre, Nyamshak Dan, Drawa, Kandisik Yore. Vena Debe Damka Gape Rawan Serie D. Rawan de Tobiala, Shakin Gari Tango Yome, Hititibayena, the Susugi Nungi Kin, Nyomong Denzo Meba. Tadene Nungi Le Denzo Yang, Meba, Chick, Mebe Netsu, Meba, Meba Chick Gogre. They got it love your lamna. Susugi Debe Damka Yapa La, Nungi Leda, Nungi Nyomong Denzo Bede Meba Gogre. On Didan, and a leg yumdegi namsa, he kevar, dang drewa, Kandisi Yori. That's double sign, Kansen the Dengdu Gichiore, Kansen and the Kewang Chimbochiki, and the Depchik Chiksombore, Damka, Debe Damka, Kiabe Raman Meva, Bede Meva Res, and the Kewang Chimbochiki, Tendris Sungudu. 당고 라완스 지기 라완스에 대화 생이 어로를 개발 가도 이지 상로가 얘나 아니 그냥 랜드 뜻을해서 왔어. 야, 대화 생이도 아주 다 대시제 대화 생이다. 그냥 대화다 라완스도 거의 버르라 개발 가려를 그냥 가르치는 더 허선다. First, what difference do you detect between satisfaction and freedom? 상로지가 다들이 이르잖아. 다 대화스디 한단 가는 쪽에 대화스 또 초와 대화다. 늘 대신 뭐지 대화스게디 대화스 대신 다 미지디의 저유의 대화스 가지고 대신 계기도 왔어. 다디 먼저기 파게 되는 지속이 되나이나 거기서 대비 대화스나 나 도단 줘야 간가로 세대기 대화가 도단 주고 여러 왔어. 제가 뒤도 지속 대화 딱이 요. 딜라 라마레 말에서 그냥 파트 와서 Oh yeah, the hotline. Sim ying there, sim ying there. And that sim tik yato majung. That any chitola, and debit dewadi, and it's so tap yoda me. 말은 맞다. 만나면 서로 대화성이 좋아. 미지디기 대화성이 좋아. 미지기 대화성이 난장한도 지난 좋아다니까 라완세디 미지디나는 아주 대야기 대화되다. 아니 수수 톱단째 바이나 라완째 바래. 이 톱단 쇼로 바이나 라완 쇼로 바래스. 리지가 뜻이 좋대 여러 와서. So that point. Now, satisfaction or pleasure, we describe pleasant sensation, pleasant feelings as pleasure, and we've been describing pleasure as it is understood in this life and in society's general framework, wherein there are desirable sources of satisfaction that one would have the freedom to achieve. Now, these desired experiences of satisfaction that one would have the freedom to achieve. This is precisely what you're asking about, is it not? 일단 레귤리스트 랑기 레귤리스인데 리부 대화
제 tunyi le karina kola le gyawase. Tribu dungi tunyi le kariduna kola le migiwase. Kola tanda te damga sedi kajin dewa chal mare sunosi. And in the framework of karmic causality entails the necessary consequence that satisfaction follows from virtue, and that pain follows from non-virtue. And here, there seems to be no element of choice. 다 지부 대화 고 동해 고 담가 제 미기 제기를 한게 담촉을 해서 그는 좀 결혼 내가 저기 pen 수수기 미시도들이나 미시 야고 미시 두고 고스 담가 뒤쪽으로 와 아니 결혼을 끼바고 마지바고 담가 제쪽으로 내 쪽으로 그죠 담쪽으로 이내다 단다 담가 쓰게 되고 간다 수수기 내 미기와 제자가 대화 거의 담에 요말 rāngi lē kiawa che tani ngā dungā yungur sam thakwa chigwa de yomar wā, di damgā yomar. Ine susu ki ta damgā yosa di kawa yorsa, dewa gugu yoy, dungā gugu yosa, dame di yore sumas. Satisfaction or dissatisfaction, one can be given a choice of their preference between the two. Now, just as in life, one may be asked, would you prefer a better sort of life or a worse sort of life? Would you prefer to be happy or unhappy? You can choose what you prefer here. Now, regarding making a choice, once you have accumulated non-virtues to experience satisfaction, there's no such choice available. And there's no uncertainty regarding the satisfaction that follows as consequence of virtue. There's no such choice here. But regarding a preference for satisfaction or for dissatisfaction, here there may be a choice. 이 간데스레 거는 배나 세디기 대화 천안 세디기 대화 대당 세 치마기 대화 수술 담에요. 세상 담에 고급 접산이 계란 세상 여러 봤어. 그래서 또세 치마기 대화 그거 이해는 계란 내가 들리 치고래. 세 딜런 대화 치고는 들리 치고래서 아주 담거디 세상 여러 봤어. As for satisfaction in this life, as your preference, or satisfaction in successive lives as your preference, here you may make your choice. You have the freedom of choice in this case. And if you want satisfaction in successive lives, then you do this. This choice is available to you. 저는 내 오늘 이내면 가시게 되듯이 고상할 때는 내 되듯이 제위에 소로지. Now, whether this is a reply to your question or not, I don't know, but this is how I respond to what I understand. 자, 가져오면 되겠어. I have a mundane question. I feel like there are lots of examples of ordained renunciates. And I feel from a deity perspective, there are examples of ordained and non-ordained or lay Buddhists.
But Geshe-la, would you give me a good example of a non-ordained or lay renunciate that you put forth for those of us that aren't ordained? That's the first question. And the second question is, in terms of renunciation, Geshe-la, do you believe it is easier to realize true renunciation as an ordained person? Or is the same opportunity available for ordained versus non-ordained? Given that I am told that really it's about lifestyle and not necessarily about ordination or not. 다들 티와디 미큐마게 티와레 다들 다니 녜종이로와 녜종기 삼바당 아네 치다는데 녜종 깨야라 말다 아니 녜종 깨킨 기 랍두 중와 망보 통통와레 통통와레 랍두 중와 아니 녜종 기 삼바 깨데겐 랍두 중와기 빼 망보 요레 직제 이나양 다드네 라고미야단 제웨 호네 케치 세바 이나 켐바 랍두 아니 데 랍두 마르 네종기 삼바 케데킹기 켐바 망보 요레야 제잔 다 ngazo 미키야기 제도 나나이신 미키야기 제도 아니 녜종기 삼바 케데킹기 켐바치 페이직 샤로치 디당보 다 니바 지와레 다시 다는데 녜종 케야라 켐바 예난다 아니 자바 아니 예난다 녜종기 삼바 아니 가기라 케 라와레 데 따스다보자선 이 랍중단 침바 예제치야기 디 마레스 다디스 미다모 고미유나 미다모 고미데라 이중국도 주가지레 담고직 송샤 no need to distinguish the householder from the ordained person regarding renunciation. Whosoever contemplates impermanence readily develops renunciation. 또 한달 미중의 삼백개발라 이 간제 랍중의 이야기에 대한 침박이 누구에게 된데 기여할 수 있는 그래서 And so it is for the development of renunciation. It isn't that it comes along better for the ordained person than for the householder. 일단 먼저 랍중다 침바스이 다고 랍중디 아니 사한데 그게 이집선배 동바다 나기 동바데서 이야기 때나야 대시 제벌도 파봐 되지 다 실수요 그래서 Though while there is a distinction drawn between the ordained person and the householder regarding their relative basis or support for the Bodhisattva vows and the secret Mantrayana vows. 때 먼저 지단다 먼저 냠내 체니 답변은 먼저 뒤용 먼저 다 최고 다 수주고 동바케랑 말하니 거는다 랍중 많이 봤다 된지지 제벌에 이내 랍중 많이 뱉대라 아니 장주선배 동바케 투고래 동바케 투고래 아니 대개발 내중 삼봉원도 보고요 그래서 뒤에 그 땡이 차는 거기 중계 때에 거기 중계 때 말을 되게 제벌요 말해서 So while there is regarding practice
some distinctions drawn between whether the ordained person or the householder is proper support or basis for bodhisattva vows and secret mantrayana vows. While there are such observations regarding practices, nevertheless, a householder may just as well develop the awakening mind of bodhicitta and take the bodhisattva vows and mantrayana vows, necessarily following having developed renunciation, just as well as the ordained person may. 이중 사람이 공다데 간다 라니 동에 레 미드바 동에 레 탈도 그 삼바직 아니 동에 가데 딱 동에 레 탈도 그 삼바 될라야다 아니 다 수수 배에 송고 동에 그 탈가 삼바 아니 지 고에 동에 삼바 되게다 삼바 수치 좀 제발 요래서. So there is in the renunciation a range in the intensity of the renunciatory thought for the desire for liberation from pain and sorrow of hell realms, and the greater renunciation of samsara. Generally, there is a range in the intensity of the renunciation. 이중 삼바지에 봉이 중 삼바 아니 지까마치 주주지 이마치 근데 게요래 아니 배 때는 배에 중 삼바 유rum 부게 고르바만 요래 손스. And there is renunciation that is temporary in a day or in a minute, and then there is renunciation that is continuous here too. A range. 나는 또 계시게 돼서 그 코알 땐 두개 송고 동안에 땐도 타러 제 삼로 삼바 깨는 게 중에 직 아니 코알 표현이 게 뭐고 코알 타러 책임 삼바게 되게 미룬 삼바 때부터 시기여래서 Designing and son like any tarotic, tani korole tarotic, and tendo. 이종래 때도 매지바 타러 책임 삼바체 되게 삼바 되게시도 이중 삼바게 여러 아니 코알 때게 코알 타러 책임 코알 때는 되게 미도선에 코알 교시제는 게 중게 되게 어디 계시기여래서. But what we are concerned with is that renunciation from the birth in hell realms, and then the lasting renunciation from the lasting thought of renunciation of samsara and its pain. If there are other questions, then but otherwise time is nearly up. Can I ask the example that Geshe-la would give of the lay person that he thinks would be a good example for us as a renunciate? 민용자 체면이나 말레바 메르바 나로바 텔로바 zukangai 이zukan가 되는 주제 제주나는 망제 집에 대체 되는 미중계와 여래서 Those examples are those renowned persons of Milarepa and Marpa and Naropa and Tilopa and so many of the 80 siddhas, mahasiddhas who were householders. 아니 that 용수 마타와 망고 여래서 Then there are the many who are not renowned. 아니 단단 아주 지존나 여셔봐 이내다 나 도바 냠내 지얘기 아니라 좀 많이 봐 달라 망고 통해 여러 와서 There are plenty with mantrayana vows who are examples.
kērāng ngā yung sāmbā kē chōgu rē sō, nī mē chē rāb chō chōngu dē, anī ngā yung sāmbā kē tē lē gō mā rē, kērāng kōwa lē tarwa chī kī, kōwa kī tūngē tē mē tā wā yā bū gōm shā na, ngā yung rā mē rā kē wā rē sō. You yourself certainly can develop renunciation. That is that aspiration to liberation from samsara and samsara's pain, mere reflection upon samsara with its characteristic pain and impermanence will make for that renunciation arising spontaneously. 아니 ngā yung sāmbā kē sā na, nī lām sā nying jī lām sā kē wā rā, sū sū tūngē lē mē tū bā sāmbā tāng tū, shī tūngē lē mē tū bā kē sāmbā lām sā, sāmbā chī chē bā kē mā tū, chī bā rā. And with the development of renunciation, then compassion will arise. And when, with oneself as basis, one determines that pain is unwanted, then it is only to shift consideration to develop compassion. Thank you very much, and allow us to recite the closing prayers. Lume mare ge don ro ye namje yave wombo da gyurje tema zumbe tera kundu yang jambe yangje tewe jezunde tembe ro kusan lamje cho nyene rube genam nyeje sho rangi jishin tobe lamje ne shura tewe tawe tabge ge Röwe yiji mumba seje ne, jawe tenpa yuri zingyurji, tenpa rinjin choji majaba, chabja nyambara jube chode ne, ninji chenpe yiraba gyaba yi, pende teje sewara cheba sho, seje jawe minjun trile le ru janju lamje rinpe jang, Tade namje yila pede yin, Yahweh zeba rindu jojo je, Lasan rube tujin ruje je, Gege seje medam mebo, Sera kudu Yahweh ngaba yi, Namda lamda rewa manju je, Kanze teba chola suju je, Tujin rula zumba de ye je, Tuden namje tatu rojeje, Shashi jazo chugun jagyuji. From my two collections, vast the space that I have amassed, from working with effort at this practice for a great length of time, may I become the chief Buddha for all those whose mind, wisdom, eye is blinded by ignorance. Even if I do not reach this state, may I be held in your loving compassion for all my lives, Manjushri. May I find the best of the paths of the complete teachings, and may I please all the Buddhas by practicing. Using skillful means drawn by the strong force of compassion, may I clear the darkness from the minds of all beings with the points of the paths as I have discerned them. May I uphold Buddha's teachings for a very long time, with my heart going out with great compassion in whatever direction the most precious teachings have not yet spread or once spread have declined. May I offer this treasure of happiness to aid all sentient beings. May the minds of those who wish for liberation be granted bounteous peace, and the Buddha's deeds be nourished for a long time by following the complete graduated path to enlightenment and the wondrous virtuous conduct of the Buddhas and their sons. May all human and non-human beings that eliminate adversity and make things conducive for practicing the excellent paths never be parted in any of their lives from the purest path praised by the Buddhas. Whenever someone makes effort to act in accordance with the tenfold Mahayana virtuous practice, may he always be assisted by the mighty ones, and may oceans of prosperity spread everywhere. Doge jenye zabe gewa di tenan ro kuna gambenta chebara jezun lozan rabai tembe nimbo rindo seje sho hare rawe kore jingande penan dewa malu zumbe
Chiri Sewa Tibzi Jazo Ye Shabe Sede Bardo Tengirchi Jambe Bawo Jenala Kemba Tang Gondo Zambo Leyan De Shente Deda Gunji Jesu Dalo Jir Gewa Deda Tamje Radu Duzun Shebe Gewa Tamje Ji Moa Gamla Shodu Ngabande Dagi Gewe Zawa Digun Jang Sambo Chiji Radu Ngwaragi Jangjo Semcho Rinpo Che Magi Bana Ge Gyawa Nyamba Meba Yang Gone Gondur Pewara. I dedicate whatever virtues I've ever collected for the benefit of the teachings and of sentient beings, and in particular for the essential teachings of Venerable Losang Drapa that shine forever. In the land encircled by snowy mountains, you are the source of all happiness and good. All powerful Shinras intensely Gyatso, please remain until psychic existence is ended. Just as the brave Manjushri and Samantabhadra tomb realize things as they are, also I dedicate all these merits in the best way, that I may follow their perfect example. I dedicate all these roots of virtue with the dedication praised as the best by the victorious Tuscan ones of the three times, so that I might perform the noble Bodhisattva deeds. May the supreme jewel Bodhisattva that has not arisen arise and grow, and may that which has arisen not diminish, but increase more and more. Thank you all.